Ladies and gentlemen, Just call on me, this Mira. glorious evening, as Pakistan marks its 79th Independence Day, Pakistan Air Force pays tribute to the courage, sacrifice, and unwavering spirit of our nation. Tonight, we celebrate not only the freedom won, but also the freedom defended. Upholding its proud legacy of being second to none, Pakistan Air Force rewrote the very grammar of modern aerial warfare and penned a golden lettered chapter in the annals of modern military aviation history. In a fierce, intense, and unprecedented air battle featuring the largest, most complex, and longest beyond visual range engagements ever witnessed, our valiant aviators delivered a decisive and lethal blow to the enemy. Shattering the plans of our adversary, Pakistan's Shaheens brought down 8 frontline enemy aircraft. 7 fighters, including 4 Rafale jets, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000, and a high-altitude UAV. In a relentless campaign from north to south, high-value military targets, command and control infrastructure, and prized S-400 air defense systems were systematically neutralized with pinpoint precision. It was a masterclass in precision, power, and strategic foresight. With humility, we bow before Almighty Allah, whose blessings led us to Fateh Mubin. Ladies and gentlemen, throw your gaze towards the left and witness the Shaheens of Pakistan Air Force approaching the venue, a symbol of courage, strength, and unwavering resolve, soaring majestically towards the venue, carrying the pride of Pakistan. Ladies and gentlemen, the skies would now thunder with the arrival of another formidable guardian of the skies of Pakistan with commanding presence and unwavering purpose. It advances with power, precision, and grace, a symbol of courage, excellence, and unyielding spirit of Pakistan Air Force. Ladies and gentlemen, as the third fighter jet races towards the venue, its thunderous approach echoes unwavering resolve. Its speed speaks of fearsome power, while its blazing afterburners illuminate the skies, a radiant symbol of hope, strength, and a brighter tomorrow. Ladies and gentlemen, approaching from the left is another magnificent aircraft of Pakistan Air Force, a proud embodiment of our courage, our resolve, and our unwavering commitment to defend the motherland. These aircraft emerge with the rhythm of our national heartbeat, steady, fierce,
and unwavering. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. Ladies and gentlemen, now the PF fighter jets would dazzle the venue from some other direction. ہم ہیں جو ریشم و کم خواب سے نازک تر ہیں. ہم ہیں جو ریشم و کم خواب سے نازک تر ہیں. ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں. ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں. ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں. ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو. ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ہم سے واقف ہے یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ. ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں. Ladies and gentlemen, the skies of Islamabad have come alive to present a grand salute to the nation. This is not just a sight to behold, but a story of ultimate courage. This is precision. This is pride. This is the spirit of Shaheen. This is Pakistan Air Force. Ladies and gentlemen, this is Pakistan Air Force. زبانن کے شاہینم مکارم بزمی چیست, صحراست کے دریاست تہے بالوں پرے ماست. پاکستان ایئر فورس ہماری شان ہماری آن, اور بچہ بچہ جب ان ہوابازوں کو فضاؤں میں دیکھتا ہے تو ایک ڈریم کرتا ہے کہ میں نے بھی پاکستان ایئر فورس میں جانا ہے, ہوا کو چھونا ہے, آسمانوں کو چھونا ہے. پاکستان کے شاہینوں شاہپروں کو سلام, اس قوم کے غازیوں شہیدوں کو سلام. اس زبردست ایئر پرفارمنس سے